شو اسمه مراجعة اوكي about الاكزام. So هذه الداتا تذكرونها I think you know أخذت فيها وايد السمستر اللي فات I know. So we're gonna now أنا شنو قلت الفكرة إنه random data set يبني. Let's see if what we learn is useful. So أنا عندي الحين راح أحكيكم دائما في الوزارة أو يعني whatever you work you're gonna get your Excel spreadsheet. Okay. Now الأكسل spreadsheet أنا the reason إن هذا is universal. كل كمبيوترات الحكومة فيها اكسل. لكن المشكلة مو كل كمبيوترات الحكومة فيها SPSS أو ستاتا أو كذا. وأكبر يعني غلط أحد يسويه إنه يدخل الداتا سيده في الاستاتستيكال سوفتوير، يعني في برامج ثانية اسمها SPSS وستاتا راويتكم إياها من قبل، إنه يدششه وبعدين شنو يتوهق إنه خلاص معلق. However إذا أنت عندك تقدر تقرأ كل شيء because R is universal. R can read any format you want, by the way. So that's why I start with Excel, where you get your spreadsheet, you put your data in, and then you play with it. You know, see how you can get مثل البوفيت table whatever. بعد ما أخلص, I'm ready to do my statistical analysis. So I'm going to save as. ما راح تسوون تجي بالامتحان. الامتحان you're going to get your text file وكل شيء يعني هذا. بس I'm just showing you what we have here, how useful it is. Okay. So we have here, I'm going to save it as tab delimited text. راح أحطهم في الديسكتوب. Okay, yes, and then I'm going to quit Excel. So this is my data sheet. So basically what I need to do, I'm going to click option and then I'm going to copy the path name. Okay, and then I'm going to copy it here in my set working directory. Okay, طبعا set working directory I should be removing اسم الفايل. I'm just telling R هني إن الفايل اللي بسوي له analysis موجود بهالمكان. Okay, so this has been set. Now I need to go and load DB layer and ggplot2. So خلاص, so هذا راح يكون السيكونس مال الامتحان. You set your working directory, you load the packages, and then we're gonna طبعا هني راح نقول read table. And then .txt. Yeah. So in here I'm just copying name. لعبة مالتي. .txt. لعبة مال. لا أخشى لو بدش ما ترسل. Now هني أنا على أساس لا أسوي confusion. With read table. Okay. Okay, with read table, we need to use double quotations. Okay, and then so هني لحظة. Why it's not reading that? So again, شوف I'm trying to see شنو يقول scan of the 21 element. نشوف هنا شنو صار في الداتا set فيها شيء غلط. Again, I did not practice this. So I'm gonna, see what's going on here. Everything looks okay.
file, what error the scan. So what if I do this? اسحب وين اروح؟ I بنات don't بنات know. زيدوا 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 In this case, زيدوا save as لأن هاي الداتا أنا ما راح نشتغل فيها الآن. Let me see. إذا حولتها بالاكسل شو اسمه ورك بوك. سويتها comma separated. Let's see if it works. قراءة. I don't know something was لا. يعني أنا هاي الداتا ما اشتغلت فيها بس شنو مرات يصير again you know I just try different formats. Sometimes what happens in there is a space or unrecognized character. فالتكست TXT ما يقراها عادي. But you cannot be. But sometimes I have to do CSV because the CSV can overcome المشاكل هذه. Anyway, let's explore this. يعني and then- بالامتحان نقدر نحط CSV اذا ما اشتغل. انا اوريدي انا تست الامتحانات اللي سويت له تست درايف راح يكون TXT. تمام. اوكي وتكون راح تكون داتا سمبل موجوده. ايه. اوكي سو يو دونت هاف issues. يعني حتى جربناه في الماك والبي سي so it's you are all set. In either way راح اقول لكم if it's .csv it's .csv if it's .txt it's gonna be .txt. اوكي so now مهم انا شنو الحين هذا الفايل اللي قريته في الديسكتوب هذا انا خلاص انساه فانا راح اقول هنا بسمي الداتا and Compensation. hems or whatever. اوكي سميتها كذي بعدين بسوي كوبي. شوف شنو شوف الحين بسوي لمس كوبي من هني كوبي من هني الاسم اللي قلت لكم سموه لهني. اوكي so I have 2049 observation and هني شوفوا هني في مشكلة. It's reading them as one variable. ايه. So that's why .txt مهم. wasn't able to read it. Okay, let's see why. So what I'm gonna do, هني there is something wrong هني في الداتا نفسها. Let me just do something. اللي راح أسويه I'm gonna copy. Paste value. And then I'm gonna copy. And then I'm gonna copy within. Okay, so أنا عندي me, عندي categorical, عندي continuous. Okay, and then now I'm gonna save it again. S.csv. راح أسميها لا دكتور NHES. NHS. Whatever. Okay, that's CSV. ليش دكتور؟ Okay, let's delete those. حمص خليها أحسن. Yeah, so basically هني كان في unrecognized character فلما you save it in a simpler for راح it doesn't read it. Okay, so دائما that's a very normal common thing. When you get a dirty data like this high end data dirty. Okay, so I read this
are still reading it as one variable. one variable. Why is that? Formats. And then what I'm gonna do, okay, I'm gonna delete. I think إن في مشكلة شنو؟ I think المشكلة إن missing values are not being read. Okay, so and then again I'm gonna do this. على الأقل سويت لكم مراجعة إكسل. So الفلات تشوفون إن الفلاتر are very useful. I'm gonna remove every blank here. Okay, and then again I'm gonna do this, clear filter. And then so now going back to this, we check again either عندنا missing values. No missing values. No missing values and then عندنا تخيل لو هم no missing values. Okay. 59.9. Okay, now let's try to save it again. Hopefully it will work. And that's why it's not reading it added. Now it's reading it. Okay, so we should شلنا اللي صار الحين شلنا missing values. عدلنا الجملة now I have 5 variables and I have so لما نعطيك glimpse راح يطلع لنا. راح يطلع لي ال 5 variables. Okay. نسخر. See, this is like sometimes the exciting part when واحد big data you try to read it, clean it, see it through it. It's like, you know, this is information and you know you need to play with it. So we have variables. Now we identify those variables. ما نكتب variables المكتوبين في الورقة. في الورقة أنا saying something but I'm referring to a variable here. So we copy the variables from here. Okay. So now we're gonna do a scatter plot. Okay. So عندي هني أنا همس هي اسم الداتا مالتي. مني اسم الفاعل. Okay, وبنسوي scatter plot between SPP, whatever is SPP, and PMI. Okay, and then. So what do you think? شنو relationship هني ممكن you can infer? No Huh? relationship. Why? The net's just scattered along the horizontal line. No agrees with that. Everyone agrees with that. في ريليشن شيب اللي الأسود اللي مثل Huh?
هذا سؤال نظري وعملي ترى. صحيح. ايش اللاين الكبير كذي؟ What do you think? خديجة جاوبي وانا بدي جاوبتك اوكي. ما يعني شنو نوع الدين relationship relation؟ بينهم قوية. Positive. نعم كذي. It's obvious. Come on guys. ترى Yeah. ترى السكاتر بلوك اللي بيجي بالامتحان راح يكون trickier. ف you need to see it's an obvious linear positive relationship. لأن لو كان كان تشوفونه scattered على كل مكان. هني بنساوي بس هني قاعد تشوفون في something is emerging, exploding. Okay. Now اللي راح اسويه راح اقول له راح اسوي نفس السكاتر بلوت بس راح اقول له color. اوكي. color by age. اوكي. Okay. So now I'm coloring by age. Okay. الشيء الثاني اقدر اسويه هم اقدر اضيف اسامي. طبعا اكتب مثلا شكر. انا حاط الاس بي بي وات ايفر. طبعا راح اقول لكم شنو اسامي؟ كذا اسامي. بي ام اي. هني البي ام اي. اوكي. and then it's already موجود. اللي صار غلط ان انا مسحت هذه الارجيومنت بالغلط. And that's why you need to have a save as for your script in case ان مسحته شيء بالغلط. Okay. يعني you go back and you see شنو الاوريجينال كود وشنو اللي انت مسحتي بالغلط. فتردين copy it back and paste it. Okay. So الحين عندنا scatter plot. Okay, عرفنا how to play with it. Okay, now let's see مثلا I want a box plot. Okay, so شو اسوي؟ ارجع مرة ثانية. Okay, راح احط SPP. لا اس بي بي كان بالاكس. Yeah, بس الحين شو بسوي؟ لا، انا بسوي box plot. Okay. والكاتيجوريكال فاريبل دائما يكون في الاكس اكسس. اوكي سو الكاتيجوري في الاكس اكسس والهذا راح نشوف الحين. ايرور. لحظه. دكتور عشان اسم الداتا كومبنسيشن. يس. شفتي شلون؟ صح يا معي كفو. شكرا دكتور. ابي درجه زين بليز. احنا ما سميناها كومبنسيشن سميناها لا مو هذا دكتور اللي فوق. اللي فوق. ولا هذا. اوكي. سو نتذكر دائما اسم الداتا. حد. So you have your box plot. Okay. So far so good. يس. يعني حرام المفروض الامتحان ياخذ منكم 10 دقائق. Just by focusing يعني. Okay. Now. So حطينا هاي. Now خلينا نسوي some statistical analysis. عشان في الاي بالجلمس. شلون؟ الاي بالجلمس اخر شيء. لا عشان اليوم انت جايه جاهزه. سايلنت. اي. fulfill my own code. اوكي سو انا ارد الحين اسوي هالشيء. Now ولا انا ما فهمت الله يعلم. خلينا نشوف راح نسوي مثلا we can do a t-test. Okay. So we're gonna do a t-test
ممكن او لا انا ما راح يكتب تي تيست خلينا نشوف شنو جاي يكتب بعد اوكي so one of the things خلينا نكمل على scatter plot اوكي so ايش بسوي الحين I'm gonna fit اوكي that is إذا حيكون أنتي تتنفسين. مفهوم بس اوكي. you can see here and then there is some sort of a line between them okay so now so which lab اللي سوينا فيه simple linear regression which lab تسعة دكتور شوف. لا 9 يا 8. 8 لا. كمان مال السلام يمكن 10 دكتور. لا تخيل يطلع 7. لا 7 وايد ما تشبه. دكتور 7 جرب لنا. تبغى شو؟ يوم. بس المشكلة إني أنا بس خايفة. PMI بس أبغى الآن هو يحتاج. يا صدق وين اي لاب اللي سويت فيه linear regression أتوقع 7. 8. أنا خلاص. ليش ما الحين أقرأ اوكي كاهو بس ليش ما حطيته؟ دكتور فوق موجود. انجليزي موجود كاهو صح لا اوكي so I'm gonna copy this واحطه هني شوف هذا كله انا ما شربت اسبريسو مالتي زين فهني عندي أنا بعد مش خمس الداتا هذه اوكي لا هسه احطها هني وعندي I want to do a regression between SPP as a predictor و PMI شوف I'm copying and pasting okay now طبعا هذا انا لسه بعطيكم اياه so I want to do a summary so value. شنو خدته؟ So what do you think overall regression? Is it significant? So is SPP a significant predictor of PMI? Sorry, PMI significant predictor of SPP? Yes, so P value significant, statistically significant. So basically هني اللي راح يصير شو اسمه راح what you're gonna do you're gonna copy هذا ونحطه بوورد. نفس انت. and you're gonna make a table out of it. Okay. So شنو هو التيبل لحظة؟ لا Okay. So عندي هنا أنا التيبل هذا. So أحسن طريقة أسوي بعد شنو عندي؟ I copy the control.
So I'm gonna copy the whole thing. Okay, بحطه هني. طبعا انت you can do this. زين. التيبل الفورمات راح يكون يعني اذا سويتيه طبعا هذا مثلا السؤال عليه 6 درجات. زين درجه you can just copy وتحطينها واذا تبي يعني اذا if you want to have full mark you have to summarize it into any table يعني درجه على doing it as a real table. So we're gonna do طبعا على فكره الفيجرز اللي تو سويناها نفس الشيء وكوبيت الدوكيمنت فيجر 1 عنوان كذي هذا كله already سويناه. So شنو هني عندنا شغلات المهمه let me show you this. I wanted to show you this and then I'm gonna need insert a table. Okay. انزين عندي هني variables عندنا coefficients عندنا هني اوكي عندنا هني البي value هني عندنا you can name it intercept or constant intercept هني PMI and then I copy you just copy the one significant digit I would say from copy this GD okay طبعا عندنا هني B value you can say you can either copy هذا B value أو دائما أنا أقول إنها less than 0.001 because بس أنتوا شفتوا بال when you did the study stuff you know إن دائما they don't report 0.0000 they say if it's less than 0.1 then it's less than 0.1 even the other one like this and then I got those and then you know shown how to format a table shown how to make it neat okay you can do something like and then راح تسوون تحطون you want to report for me R square R square هني عندي 0.0 or adjusted ما تفرق بس المهم انه هني So أول شيء هنا عندنا is conclusion إن PMI is a significant predictor of SPSP. الشيء الثاني how would you interpret the coefficient of variation أو ال R square؟ يعني كم what's going on here؟ تذكرون اللي قلنا؟ What does 0.028 means؟ No شوية يعني ها What does it mean? شيء means So PMI explains intercept 2.8% of the variation in SPP. Okay. So this is basically R square. the R square. Okay. R square explains. Now, سوينا regression analysis. Okay. Now هل نسوي some ANOVA. أنا بفضل بس ما أدري شفته توه. Okay, so عندنا هنا ANOVA. Okay, now what we need to change here. أول شيء خلينا نشوف عندنا ال PMI وال age category. Let's see relationship between. عندنا ال age category. نشوف لحظة. AGC. HC.
عندنا adult, young, old. So عندنا 3 categories. So that's why we are doing ANOVA. صح؟ Now, basically هنا عندنا راح يكون PMI. واحسن دائما شو اسوي؟ I copy from my glimpse. وراح احسب الفاريانس. طبعا هنا لان انا I did not attach. Is it هذا لا لا الآن كان قبل اس. I don't try to hide دائما. I avoid writing. I try to copy. Okay. So عندنا هنا I need to attach. طبعا انا راح اعطيكم attachment هذا. So you don't have to worry. And now I'm gonna assess the variance. You can see the variance is kind of homogeneous between groups, صح? Okay, so it's a very nice. And then we're gonna do the Flinger test. However, the Flinger test يقول لي شنو؟ في 3 sample تتذكرون شنو الفلينجر تيست يقول؟ عادي يقول degrees of freedom. ما نشغل degrees of freedom. خلاص اوكي ما اعرف شيء. So flinger test is saying هني null variants are not homogeneous. The alternative, null variances are homogeneous. The alternative variances are not homogeneous. يعني it's not homogeneous. So basically you cannot do ANOVA. However, أنا راح أسوي ANOVA, even if it's a violation. I just want to show you an example of it, okay? So الحين شو أسوي؟ قاعد أسوي الحين أسوي كوبي من هني وأحطه. I can do like a box plot, okay? And then I'm gonna copy this here, and then I'm gonna do ANOVA. Okay, so there is significant overall. There is at least differences between one of each age group to the other in terms of BMI. Okay. So now, هذا كمان هذا الدايجنوستكس ما راح يجي. اوكي سو اللي راح يكون هو 2KHSD. اوكي سويناه and then 2KHSD model. So basically here we have those two. So شنو الحين الامتحان؟ اول شيء we copy this راح نحطه في it's gonna be a figure and then So table. راح اسوي تيبل واقول لكم في report شنو only the statistically significant differences. يعني هنا انا عندي old versus adult. Is it different? لا. So I don't report this. So I report young versus adult. young versus young versus old. Okay. So basically I report شلون الطريقة راح تصير. I insert اوكي هني مثلا اقدر اقول له compare اوكي so اقدر اقول له هني versus and then هني 95%. so هني لا اول شيء اكتب الديفرنس بعدين 95% CI for the difference. بعدين B value. Okay, and then لا I لا copy لا those. adult لا دكتور. شو؟ انت قاعد تحط مالت الاولد versus adult. young versus adult. ما سمعت لحظة. دكتور انت قاعد تحط مال الاولد versus adult. حق الديفرنس. يا اليونج لحظة ليش؟ لا ما حطيته. اوكي تمام. إيه للحين ما حطيته. اوكي.
I'm saying إن هذا خلاص هذا أنا I acknowledge. أحسن السؤال. إيه. إني وأحط هذه 95% confidence بهالطريقة. Okay. So minus. So basically what I can do. دائما نتذكر إن 95% confidence interval. Done like this, okay? And then here عندنا D value is less than 1, 0. So basically here, that's gonna be your final exam. يعني 6 ايش هنسويهم؟ تقريبا. Okay, so عندنا الانوفا عندنا هذا كله فعرفنا الحين how to plug the variables how to use strategy to come back.